Today we are going to discuss unit fractions. Fractions part 1. This is the first unit from your second term. Okay, then first of all you have to do the review exercise. After doing this review exercise, you have to write the subtopic number 10.2. Okay, the subtopic is mixed numbers and improper fractions. Mixed numbers, Mishra Sankhya, improper fractions, Vishama Bhag. Now look at that page. There's a cake and a half of another cake similar to the first one. Here 1 and here's half. Then how to find the total amount? What you have to do is you have to add 1 and half. So when we add this whole number 1 to this fractional part half, the answer will be 1 upon 2. We write it like this. Okay? Not like this. This row. Okay, 1 upon 2. We read it as 1 upon 2. In this one, the 1 here, this one is called the whole number part. And this part is called the fractional part. Yeah? This is the whole number part and this is the fractional part. Now these type of numbers are called mixed numbers. Why is that? It consists of a whole number part and also a fractional part. මේවට මිශ්‍ර සංඛ්‍යා කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටසක් සහ භාග කොටසක් කියන දෙන්නෙක් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන නිසා. Okay, now let's read this one. Okay, 3 2 upon 5. Okay, 3 2 upon 5. This one 4 1 upon 4. Like that. Okay, I think it is easy to read. Now let's see what are improper fractions. Okay, improper fractions are fractions like this. Here the numerator and the denominator, when we consider about the numerator and the numerator is greater than the denominator or equals to the denominator, like this. If the numerator and denominator are equal or the numerator is greater than the denominator, they are called improper fractions. Now, there is a relationship between mixed numbers and improper fractions. Now, we are going to find the relationship. Now, in your textbook, they have given you another example using some guavas. මොනවාද පේර වගේක් පාවිච්චි කරලා මේ දෙන්න අතර සම්බන්ධය කියලා තියෙනවා. බලන්න. In first part there are 3 guavas in here. And there are 2 persons. Then how to separate one? Like this now. Then we are going to cut it into half and half for this one. This is half. So, when we take the total, what you have to do? You have to add 1 plus half. Here also 1 plus half. When previously I have told you 1 plus half is 1 upon 2. Here also it is 1 upon 2. Okay? Now, we can divide 3 guavas between 2 people like this. Okay? Then, in the next page, they have given you another method. See? අනිත් පිටුවේ තව ක්‍රමයක් දීලා තියෙනවා. මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? පේරගෙඩි හැම එකක්ම භාගය වෙන්න කපලා. Then, මේ පැත්තේ ඉන්නවා. මේ භාගයක් මෙයාට දෙන්න. මේක කෙනෙක්ට හරි. මේකෙනුත් භාගයක් දෙන්න.
මේකෙනුත් භාගයක් දෙන්න. ඉතුරු භාග ටික මෙයාට දෙන්න. Okay, then here we have half, half and half. Here also half, half and half. Now to get the total, we have to add all three together. Then let's write like this. Half plus half. Then in grade 6 you learned that to add, what you have to do, you have to make a common denominator. Here we have a common denominator which is 2. එකතු කරන්න නම් පොදු හරයක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ ඔක්කොම භාගවල එකම සංඛ්‍යාව තමයි denominator එක වෙන්න ඕනේ. Now it is 2. Then we can add the numerators. අමතක කරන් භාග එකතු කිරීම හය පොත බලන්න. හරය සමාන නම් ලවයන් එකතු කරන්න. හරි. 1 3 upon 2. Okay, we'll get the same answer in this one. 3 upon 2. දෙකෙන් 3 කියලා එනවා. This is an improper fraction. මේක විෂම භාගය. The numerator is greater than the denominator. Clear? Now I told you there's a relationship between improper fractions and mixed numbers. Now I'm going to join these two halves like this, and I have another half. Half, half and half. With the addition of these two halves, මේ භාග දෙක එකතු කරාම මට හැදෙනවා එකක්. මෙතන ඉන්නවා භාගයක් වෙනවා. එහෙනම් මේ දෙන්න එකතු කරාම again I have 1 over 2. Then as you can see, these two are similar. මේ දෙන්න සමානයි. ඇයි? භාග කෑලි තුනක් වෙනම ගත්තම එන උත්තරෙත් මේ භාග දෙකක් එකතු කරාම එකකට සමානයි. එහෙනම් එකයි භාගයයි. එහෙනම් එකයි භාගය කියන එක 2යි 3න් 2ට සමානයි. We can write 1 upon 2 is equal to 3 over 2. Okay. Then in this part we are going to convert mixed numbers to improper fractions. Now next we are going to learn how to convert mixed numbers into improper fractions. Now I told you to write the main topic, fractions part 1. Then I told you to write the subtopic 10.2, mixed numbers and improper fraction. Now this is the note. Now let's write the note. First I am going to write a mixed number like this and name these two parts. Okay, this one and this one. This is whole number part. This is your note. You have to copy this down to your notebook. Whole number part. Purna Sankhya Kotasa. This one. Fractional part. Okay, after writing this one, write this sentence underneath this one. Make a ඇඳගත්තට පස්සේ මේ වාක්‍ය ලියන්න ඔයාලා. We read this mixed number as, and put a comma and write in the next rule 1 upon 2. 1 upon 2. Okay, then after that in page number 117, here you have some figures shaded in blue. නිල් පාටින් අඳුරු කරපු රූප තුනක් තියෙනවා. මේ ෆෝන් එකේ පේනවද දන්නේ නැහැ. ඔයාලගේ අචුපතේ 117 පිටුවේ නිල් පාටින් අඳුරු කරපු රූප තුනක් එක තැනක විතරයි තියෙන්නේ. ඒ තුන ඇඳලා ඊට ඉස්සරහින් තියෙන ටික ලියා ගන්න ඕනි. නම් මේකට පස්සේ නිල් පාටින් ඇඳපු රූප ටික ඇඳලා පාට පැන්සලින් පාට කරලා ලියා ගන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ නෝට් එක. ඒ තුන ලිව්වට පස්සේ put a star mark and write this sentence. After that
Okay, after that blue color figures. Okay, then put a star mark at the sentence. If the numerator of a fraction is greater or equal to denominator. If the numerator of a fraction is greater means very, or equal to the denominator, it is defined as an improper fraction. It is defined as an improper fraction. It is given in your page number 118. 118 පිටුවේ තියෙනවා definition එක improper fraction. හරි. ඊට පස්සේ examples කියලා ඒ වාක්‍ය ලියුවට පස්සේ යටින් මේ ටික ලියන්න. 2කින් 3 5න් 4 කින් 1 8න් 8 10න් 7න් 10 ඔය ටික ඇති. See now. Okay, these are examples for improper fraction. Then after that you have to write subtopic number 10.3. Okay, 10.3. In that subtopic we are going to discuss representing a mixed number as an improper fraction. After writing these examples, write subtopic number 10.3. Okay, now there are two methods to convert mixed numbers into improper fractions. Now let's take an example. It is given in your textbook. 1, 2 upon 3. Now in this one we are going to separate the whole number part and the fractional part like this. Okay. Now I have to convert this whole number part also into a fractional part. මේකේ පූර්ණ සංඛ්‍යා කොටසයි භාග කොටසයි වෙන් කරලා ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් පූර්ණ සංඛ්‍යාවත් භාග කොටසකින් ලියා ගන්න ඕනේ. ඒ භාගයක් විදිහට ලියනකොට මෙතන තියෙන භාගයේ හරයට සමාන භාගයකින් ලියා ගන්න. මෙතන තියෙන භාගයට සමාන හරය. බලමු කෑලි 3ක්. එක කොහොමද කෑලි 3කට කඩලා සම්පූර්ණ එකම ගන්න නම් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? මේ ඔක්කොම අඳුරු වෙන්න ඕනේ. මේ 3න් 1යි, මේක ගත්තොත් 3න් 2යි, මේක ගත්තොත් 3න් 3යි. එතකොට නේද මුළු රූපෙම අඳුරු වෙන්නේ? එහෙනම් 1 කියන එක equal 3 upon 3. See clear? Instead of 1 එක වෙනුවට අපි දැන් ලියනවා 3න් 3. ඇයි මම 3 තෝරගත්තේ? මෙතන ඉන්න භාග සංඛ්‍යාවේ හරය 3යි. ඒකින්ද අපි ගන්න රූපේ 3කට බෙදලා සම්පූර්ණ එකම පාට වෙන්න ඕන නම් 3න් 3ම පාට වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් එක වෙනුවට මම ලිව්වා 3න් 3යි. ඒකට එකතු වෙනවා 3න් 2. Now we have the common denominator which is 3. So we can add the numerators. 3 plus 2. 5. Then the answer is 5 upon 3. When we convert this mixed number into an improper fraction, the answer is 5 upon 3. 3න් 5. මේකත් ඕනම් පැත්තකින් ඇඳ ගන්න. මෙතන එක කොහොමද භාගයක් කරේ කියලා දැන්. Okay. Then I will discuss another example. Now look at this one. Here the whole number part is 2. Then I am going to separate. 2 plus 3 upon 4. Then when we have a number greater than 1, එකට වඩා වැඩි අගයක් තියෙනවා නම් අපි ඒක එකේ වගේ ලියා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දෙක හැදෙන්නේ එකේව දෙකක් එකතු වෙලා. නම් මේවා එකේ වගේ ලියා ගන්න. 1 plus 1. මෙතන 5 තිබ්බනම් එකේව 5යි. මෙතන 7 තිබ්බනම් එකේව 7ක්. මෙතන 3 තිබ්බනම් එකේව 3. නම් මෙතන 2යි, ඒ කියන්නේ එකේව 2යි. එකේව 2කට 7ෙන් like this, okay? Then again we have to check the denominator of the fractional part. It is 4. Then we have to draw a figure and separate it into 4 parts. To take the whole figure, you have to shade all 4 parts. That means කොටස් 4ෙන්
හතරම ගත්තොත් තමයි මුළු රූපෙම පාට වෙන්නේ. එහෙනම් 4න් 4 තමයි එකට සම. Okay, then instead of 1 we write 4 upon 4 plus 4 upon 4 plus 3 upon 4. I think it is clear up to here. මෙතනට වෙනකන් තේරෙන්න ඇති. මේක තමයි ඔළුවට දාගන්න. Now we have the common denominator 4. Then 4 plus 3. The numerators 4 plus 3. Then 11 upon 4. The answer is 11 upon 4. Okay, these two are the examples. Okay, in your textbook also they have given you another example, so you can refer that one also. Okay, there are two examples. Same one. I did the same one. I didn't see it earlier, so you can check the example 2 also. Now this is the method 1 to convert mixed numbers to improper fractions. Now quickly move on to. Now I am going to move on to the method number 2. Okay, let's see what is method number 2. It is easier than this one. මේකට වඩා ලේසි සහ ඉක්මනින් කරන්න පුළුවන්. Method 2. Write method 2. Then example 1. Okay, 1 2 upon 5. Okay, this is the method. What you have to do is first you have to take the denominator and the whole number. Now we consider only these two. අපි ඉස්සෙල්ලාම සලකනවා හරයයි පූර්ණ සංඛ්‍යාව. අපි ඒ දෙන්න ගුණ කරනවා. 1යි 5යි. පස්සරක් එක කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. එකරක් 5 කියලා ලිව්වත් කමක්. Denominator and the whole number. Okay. Here denominator is 5, whole number is 1. 1 into 5 or 5 into 1, it's okay. Then I'm going to separate that part using a bracket. මොකද එයාව ඉස්සෙල්ලා ගුණ කරලා ඉන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අපි ඉගෙන ගත්ත වරහන් ඇතුළේ ඉන්න එක්කෙනා ඉස්සෙල්ලා කරනවා කියලා. Then after multiplying these two, we'll get a value. අපිට මේ දෙන ගුණ කරාම අගයක් එනවා. ඒ එන අගයට numerator එක එකතු කරනවා. This is the numerator. Okay? Here, this one. Then this will be the numerator of the improper fraction. අපිට එන විෂම භාගයේ ලවය තමයි අපි මේ ක්‍රමයෙන් හොයාගන්නේ. මේක numerator. How to find the denominator? Denominator is the denominator of the fractional part. අපේ විෂම භාගයේ ලවය හොයාගත්තා හරය වෙන්නේ අපේ භාගික කොටසේ හරයමයි. ඊයද 5. මේක හොයන්න දෙයක් නැහැ. මෙතනින් බලලා දාන්න. මේක denominator. Okay. Now let's simplify this one. 1 into 5 it's 5 plus 2 upon 5. Then 5 plus 2 7. The answer is 7 upon 5. I'll discuss another example. Okay. Then what you have to do to find the numerator of the improper fraction? Multiply the denominator by the whole number. That means 2 into 4. Then add the numerator. Add 1. Then denominator is 2. 2 into 4, 8 plus 1. Divide by 2. 8 plus 1 is 9. 9 upon 2. So the answer for this one, when we convert 4 1 upon 2 into an improper fraction, the answer will be 9 upon 2. I think it's clear now. Okay, copy these two examples into your notebook. Then there are some examples in your textbook also. Refer those two examples also. Then after that part, you can start to do the exercise. Okay, in your exercise, first exercise 10.1. Exercise 10.1. Give me a minute to find the page.
Okay. Now mark these questions in your exercise. Exercise 10.1, question number 1, question number 2. Okay, you can do only these two questions from this knowledge. Complete them. Okay, in next video I'll discuss the reverse thing, that means how to convert improper fraction to mixed numbers. Okay, thank you.